مساء الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. أنا حاسة بقالي فترة كبيرة جدا مراكمة عليا حاجات كتير ومش بذاكر، وكل يوم هو لا ذاكر النهاردة لا بكرة لا بعده وبرضه مش بذاكر. فقررت النهاردة إن أنا أعمل حاجة حلوة قوي، وهو إن أنا أعمل تحدي يشجعني على المذاكرة. فمش عارفة بصراحة هل إن أنا هقدر فعلا على التحدي ده ولا لأ. فالناس اللي بتحب التحدي هي اللي هتتابع معايا لنهاية الفيديو. أنا رحت جبت أكبر كوباية شاي عندنا وحطيت فيها نعناع. عايزة أقول لكم إن أنا أول مرة في حياتي أشرب شاي، وجبت طبق قرقيش عشان أغير الطعم. تحدي النهارده وهو ان انا اذاكر لغايه ما التلج يسيح. فهل فعلا هقدر ولا لا؟ تابعوا معايا لنهايه الفيديو. وبس كده التحدي بتاعنا بقى جاهز، يلا بينا نشوف هل فعلا هقدر ولا لا.
مش عارفة بصراحة أنا قاعدة باعمل إيه، بس اللي هو أنا لقيت نفسي فجأة قاعدة أرسم وأشخبط وألعب وفقدت التركيز وبقيت مركزة أكتر على إن إمتى التلج يسيح. فقررت إن أنا أقوم من مكاني وآخد بريك صغنن كده، فقمت إن أنا أتمشى في الشقة، رحت وقفت في البلكونة شوية وبعدين دخلت المطبخ جبتلي طبق بليلة وجيت اللي هو أتسلى شوية وأفوق شوية وأرجع أركز تاني من جديد.
وهنا لقيت نفسي خلصت الكمية اللي انا كنت محددة ان انا اذاكرها النهاردة الحمد لله. فكنت محتارة هل اذاكر مادة تانية ولا اذاكر موضوع جديد في نفس المادة. فقررت ان انا اذاكر موضوع جديد، يعني شفته كده حسيت ان هو سهل وبسيط، فقررت ان انا خلاص اذاكره. وخصوصا ان كان لسه كمية التلج مسحتش، هي اي نعم خلاص على وشك، بس قررت ان انا اكمل لغاية ما تبقى خلاص قدامي مية سائلة.
وهنا خلصت الموضوع الجديد اللي انا دخلت فيه، اللي اصلا ما كنتش محدده ان انا اذاكره النهارده. وكمان رجعت اللي انا ذاكرته من اول اليوم تاني، فلقيت لسه اللي هو في اثار تلج برضو في الكوبايه، فقررت ان انا احفظ الربع اللي عليه في القران لغايه ما التلج ده يختفي نهائيا. بصراحه كنت مبسوطه قوي ان انا وصلت لهنا. اللي هو ما كنتش مستوعبه يا جماعه بجد، اللي هو خلاص التلج بقى بيختفى وان انا خلاص بقيت قد التحدي، فبجد ما كنتش مستوعبه. فهنا فضلت قاعده احفظ الربع القران لغايه ما تختفي نهائي. وهنا كنت خلصت حفظ القرآن اللي عليا. فقررت ان انا اكتب الانجازات اللي انا عملتها النهارده، وخصوصا ان انا ذاكرت موضوع جديد انا ما كنتش اصلا مخططه ان انا اذاكره النهارده. يعني انا كنت عامله حسابي ان انا هذاكره بكره او بعده. فقررت ان انا اكتب انجازات اليوم كلها.
رحت ابص على كوبايه التلج، حرفيا اللي هو ما عادش في تلج يا جماعه، بقت عباره عن كوبايه ميه عاديه جدا. فاللي هو مش مستوعبه بجد، بجد التلج راح فين بجد. مش مستوعبه ان انا قعدت الفتره دي كلها من غير ما اخد بالي. اي نعم انا يعني مليت في المنتصف كده، بس اللي هو رجعت تاني ولازم انا اكون قد التحدي ده، والحمد لله بقيت قده. اي نعم انا كنت واثقه في البدايه ان انا هكون قد التحدي ده، بس اللي هو انا كان عندي شويه خوف كده، اللي هو طب انا هقدر، اللي هو انا من نوع اللي مش بقدر اقعد على الكتاب اطول فتره ممكنه، لان طبعا نظري بيتعبني جدا، فما كنتش متخيله ان انا ممكن اقعد الفتره دي كلها. غير كده كمان ذاكرت حاجات كنت محدداها، وكمان ذاكرت حاجات ما كنتش محدداها. انبسطت جدا وفرحت جدا 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 واستمتعت جدا بالفيديو، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا، واشوفكم في فيديو قادم في رعايه الله.